ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। 6 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਘਟਨਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 46 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਮਾਨ ਅਫਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਦੀਹਾ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਯਮਨਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਟੀਫਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। We believe that this was an intentional act and that the victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਜਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਚੈਰੀ ਹਿਲ ਵਿਲੇਜ ਮਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਥਾਨੀਅਲ ਵੈਲਟਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਥਾਨੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। Assalamu alaikum. Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family: Salman, Madiha, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. Mr. Speaker, if anyone thinks racism and hatred don't exist in this country, I ask to them this: how do we explain such violence to that child in hospital? How can we look families in the eye and say Islamophobia isn't real? When you listen to the black Muslim woman who constantly looks over her shoulder at the bus stop, fearing someone will pull off her hijab or hurt her, she'll tell you Islamophobia exists. If you listen to the parents
who begged their children not to wear traditional clothes for fear of them being harassed or attacked simply for what they're wearing. I'll tell you, racism exists. Muslim families have often felt uncertain or even fearful when they go out in the streets wearing traditional garb. The reality is, most Canadians haven't necessarily been aware of that fear that far too many racialized and Muslim Canadians carry with them anytime they go outside. Mr. Speaker, in London, Ontario, there's a 9-year-old boy lying in a hospital bed. If he's awake, he may already know that his family will never be the same. Just before 8:40 on a tranquil Sunday evening, as his family went out for a walk together, they were struck down by a brutal act of terror. As a family went for a walk on a Sunday evening on a street in Canada. We grieve for the Muslim community in London and across the country because this is a pain they have known before. We have to acknowledge that the real and urgent threat to Canadians' safety, these are Canadians, the real and urgent threat to Canadian safety is coming from hate, is coming from extreme right-wing ideology, it's coming from white supremacy, it's coming from hate groups that are expounding this type of hatred and radicalizing people. That is the real threat to Canadians' lives right now. So something's got to change. There's got to be resources placed to address the real and urgent threats to Canadians' lives. It is not coming from other places. It's coming from Canada, and it's coming from people radicalized to hate people who look different, who pray differently. That is the real threat that Canadians are facing. So then someone's got to listen to this and acknowledge that if that's the real threat, then resources have to be put towards addressing this real threat. ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜਿਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसे तहत प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो होर फैडरल आगू NDP लीडर जगमीत सिंह ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ते कई होर सियासी आगुआं ने हिस्सा लिया। लंडन मुस्लिम मस्जिद विच सोग मनाउण लई इकट्ठे होए इन्हां सियासतदानां ने हज़ारां लोकां नूं संबोधन करदिआं कहा कि अफजाल ते सलमान परिवार दी इस दुख दी घड़ी विच ਉਹ सब दे नाल ने। उन्हां कहा कि इस तरह दा नस्लवाद ते अतवाद बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा ते इस खिलाफ एकजुट होना पएगा। सारिआं ने इस तरह दे कारे दी सख्त शब्दां विच नखेदी भी कीती। There are no words that can ease the grief of having 3 generations murdered in their neighborhood. There are no words that can undo the pain and, yes, the anger of this community. There are no words that can fix the future of that little boy who has had his future taken away. But know this, you are not alone. All Canadians mourn with you and stand with you tonight and always in far too many places across the country. Islamophobia is real. We can and we will act. We can and we will choose a better way. We've come together for a heinous and horrible act of terror. An act of terror that stripped from us a beautiful family, but it also stripped something else. When the sister was speaking earlier, she mentioned that her nieces were asking, do I look too Muslim? We have children that are worried that they might look too Muslim if they wear a hijab. This act of terror was committed with the purpose of driving fear into the hearts of the Muslim community. So I want to say to my sisters that wear a hijab,
to my brothers that wrap their head, we will not cower in fear. We will wear our turbans, our hijabs with pride, because we are proud of who we are. And what we need to do now is real action. One, never again should any political leader ever use Islamophobia for political gain. That can never happen again. Never, ever. There is no space for that. Let us all agree. Secondly, the real and urgent threat to Canadians' lives, the real and urgent threat is coming from hate. It's coming from extremist right-wing ideology. It's coming from white supremacy. So let's put resources towards the real and urgent threat against Canadians. We need to tackle online hate. In each case of hate against Muslims, in each case where we saw violence against Muslims, in the Quebec shooting, in the killing of a brother in Toronto, in the violence against Muslim women in Edmonton, we know that this is happening from radicalization happening online. So we have to be serious about fighting hate online so that hate has no space to radicalize future violent actions. We are a strong community. We belong here. This is our home. We will not cower out of fear. We will be resilient by being normal, by being ourselves. We will heal. As Imam, I want to acknowledge the outpouring of support from our London non-Muslim community, our friends, our neighbors. Your love will help us heal. ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਆਮ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। I'd like to pass my sincere condolences on to the Muslim community across Ontario, across Canada, and our prayers and thoughts are with the family of this terrible, terrible tragedy. This is nothing short than a terrorist attack on innocent people based on their faith and their religion, and there's no place for that in Ontario. We're a community that sticks together, and we will be united behind the Muslim community. I have asked the local medical officer of health to have an exemption for a gathering, a vigil tonight, which I'll be attending. We're passing legislation to make sure people can gather and grieve with the family and with members of the Muslim community. We stand behind you, we support you, we'll stand shoulder to shoulder, because this can never, ever happen again in our great province, in our great country. Canada needs to be a loving and safe place for all, and this demonstrates that we have more work to do. But I just want to express my solidarity with Muslims in London, where I proudly lived for 5 years, and really with Muslims around the country, and that our prayers are with the victims, the families, and the entire community. I do want to mention the tragic news from Sunday about the murder of several members of a London family, very, very close to home for me. My thoughts and prayers go out to their family, friends, and loved ones, to the Muslim community in London and right across Canada, and to the residents of London. We condemn all acts of hate, racism, including Islamophobia. Our communities should truly be safe and welcoming for all. No one should ever be targeted because of their faith. This is Canada. My deepest thoughts and condolences are with the 4 members of the Asphal family who were targeted and murdered in a shocking act of terrorism. With the family's 9-year-old son, Fayez, who was seriously injured in the attack and who no longer has a father, a mother, a sister, or a grandmother. And with the London community
and all Muslims in Canada who are deeply hurt that something so terrible and so hate-filled could happen in our country. No matter how many times we say anti-Muslim hate and all forms of hate will not be tolerated in Canada, heinous acts like this one continue to occur. If we truly want to eliminate racism and hate, then we have to be more honest with ourselves. We have to be honest that prejudice against racialized and marginalized group still exists within the hearts of too many people in this country. We have to be honest that too many of our public and private institutions continue to undervalue the lives of some members of our community, and that systemic racism, discrimination are real and pervasive. We have to be honest that so much more needs to be done to ensure that all groups in this country are included in the decision-making process at the highest levels of power. If meaningful change is to happen, then we have to ask ourselves what we are doing as individuals, as governments, and as private institutions to not just denounce racism and discrimination, but to build inclusivity in everything we do, which ultimately means mutual understanding and respect and challenging existing prejudices. We must do more to elevate the voices and stories of racialized and marginalized groups. This is a time to mourn, but it's also a time for deep reflection, honesty, and a renewed commitment to building a more inclusive society. I extend my love to the entire Assal family, the Muslim community, to the people of London, who must now grapple with the reality that such an abhorrent act has happened in their city. The people of Mississauga stand in solidarity in the grief with the entire community. We mourn together. One group is attacked, we all feel that attack, and we stand proudly in support of the Muslim community against hate, against Islamophobia. ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।